എന്റെ വോയിസ് ബ്രേക്കേജ് ആണോ? എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോ? ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ലീനിയർ സെർച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതല്ലേ? സെർച്ചിങ് ദ പ്രോഗ്രാം. Yes. Okay. Okay, so now we are discussing module 3 topic. In module 3, they have two main topics, right? One is array, another one is what? String. What is meant by array? What is meant by array? Array it is used to store. Array it is used to store Related data. related data items, right? Related data items. Related data items. Then array is classified into three, right? One dimensional, two dimensional, then multi-dimensional, right? Dimensional. Okay. So then already we discussed about one dimensional. In one dimensional have only one subscript, right? Only one subscript. Okay. What is the syntax of one dimensional? What is the syntax of one dimensional array? Syntax of one dimensional array. Data type, then variable name, then array will be started here, the size of array, right? The size of array, then semicolon. Just a one example, I want to store the whole numbers in an one array means first one whole numbers represent int, right? So in variable name is a, then after that size of array, so I start 10. So we can store 10 values in the variable a, right? This is the syntax of one dimensional array, right? Then today we are going to see about two dimensional array. Okay, two dimensional array. So two dimensional array mean in one dimensional array they have a one subscript, right? So two dimensional array have etra subscript undavum? One dimensional array have only one subscript. So the two dimensional array have etra undavum? So two subscript. Good. Two subscript. Okay. Then after that the syntax is similar to the one dimensional array. First one is data type. Just write down. Okay. First one is data type. Then another one is variable name. Okay, variable name. Then another one is they have some different. First one is row size. First one represent the row size. Second one represent the column size. Column size. So clear? Okay. I'm going to erase this. Okay. So data type, variable name. First one is row size. Second one is column size. Then another one is semicolon. Okay. So in a single dimension, one dimensional array, they have the data type, variable name, then size of array. In two dimensional array, they have a two subscript. Okay. Array etra undavum, they have a two subscript. The syntax of two dimensional is data type, variable name, row size, column size. Okay. So just write the example. I need to declare a one matrix like that. Okay. The row size is 3 cross 3 matrix. Okay, I need to store 3 cross 3 matrix in array. 3 cross 3 matrix in array. What is the row size here? The row size is 3. The row size is 3. The column size also 3, right? 3. So, appo engane declare cheya? This is whole number matrix aanu. Okay, whole number matrix aanu. So, what is the whole numbers represented by which data type? Whole number matrix aanu. I need to store in a variable name A. Okay, so matrix means we know that they have some row and column, right? So matrix form il vannal nammal edu use cheyidittan store cheyan pattiya?
two-dimensional array, right? So first one is data type. So here I am going to store whole number array. Whole numbers നെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു array ആണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. So here I am using int, then data type A. So here I am using 3 cross 3 matrix type. So what is the row size? 3. So first one is row size is 3. Second one is column size, so 3. Okay, that is it clear? So sometimes I need to store I need to store 5 cross 4 matrix. 5 cross 4 matrix. What is this? എങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും? I need to store 5 cross 4 matrix. Okay, എങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം? What is the syntax? Syntax Into A. into 5 cross 4 matrix. So whole number, integer, good, integer A. Then what is the row value? 5. 5. What is the column value? 4. 4. Is it clear? Then after that semicolon. Okay. Then after that, already they have a one-dimensional array. They have a 2 types of initialization, right? 2 type of initialization. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? What are the 2 types of initialization? What are the 2 types of initialization in one-dimensional array? Compile time. Good. Compile time initialization and compile time initialization and runtime Runtime. initialization, right? Okay. So compile time initialization means just we are set the value start itself, right? Program ന്റെ അകത്ത് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും? Pay of 10 means just like open and close 1 comma 2 comma 3 etc etc, right? When the runtime initialization, that time we are using the integer a of 100. Then after that we are asking the value of n. Then we have set the for loop, right? For I is equal to 0, I less than n, then I plus plus, then open and close. Here അകത്ത് എന്താ എഴുതുക? scanf percentage d. Then after that a of 5. Okay, here ampersand on, right? Ampersand a of 5. Good. Okay, here also we are going to, they have a 2 type of initialization. This is the declaration method. Okay, here also we have 2 type of initialization method. One is compile time initialization. Okay, another one is runtime initialization. Clear ആയിട്ട് നോക്കുക, little confusing ആണ്. So here also in one-dimensional array there also have a 2 type of initialization. One is compile time, another one is runtime. In 2-dimensional array there also have a 2 type of initialization. One is compile time initialization, another one is runtime initialization. Okay, so compile time initialization means I need to store 2 cross 2 matrix. I need to store 2 cross 2 matrix, right? So how we can declare integer a of 2, right? Here row size is 2, then column size is also 2. Then after that we are going to set the values. So equal to, first one is open. അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര റോസ് വരും, എത്ര റോസ് എത്ര കോളംസ് വരും ഈ മാട്രിക്സിലെ 2 cross 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ? 2 rows, 2 and 2 columns, right? So first one is first row. Okay, then after that comma, second one is 3 comma 4. So clear? Then semicolon. This one is first row. So first row 1 comma 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? First row first column. Then here first row second column value. Then this one is first one, sorry, second row first value, first column value, then second row second column value. Is it clear? Clear ആണോ? 2 cross 2 matrix ആണ്. So ഇത് first row യിലുള്ള values ആണ്.
So ഇത് എന്താണ് second row ഉള്ള value. Sometimes I need to store 3 cross 3 matrix. 3 cross 3 cross 3 matrix. How we can store? How we can store integer a of 3, a of 3, then after that the column value is also 3, right? So a of 3. Then here എത്ര rows വരും? എത്ര rows വരും? 3. 3 rows വരും. ഓരോ റോസിലും എത്ര values വരും? 3. 3. So അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം? ഫസ്റ്റ് common, then ഇതെന്ത് ചെയ്യാം? ഫസ്റ്റ് റോ, റൈറ്റ്? 1, 2, 3 വന്നിട്ടുണ്ടോ? ഫസ്റ്റ് റോ they have a 3 values, right? Then after that the second row value I set the value 4, 7, 0. Okay, this is second row value. Then after that third row value, right? So third row value is 10, 20, 20, 30. Is it clear? Clear or no? Sometimes I need to store the value for 4 cross 3. So 4 cross 3 means what is the row value? 4. 4. What is the column value? 3. So how we can declare integer a of എന്റെ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം കേട്ടോ. എന്റെ നെയിം ഞാൻ കോമൺ ആയിട്ട് എ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എ യൂസ് ചെയ്ത് പോണത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, എ ഓഫ് വാട്ട് ഇസ് ദ റോ സൈസ്? What is the row size? 4. What is the column size? 3. 3. Right? How we can set the values equal to? Okay. First row have how many values? Total 4 rows, right? So each row have how many values? 3 value. എത്ര വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവുക? 3 values because 3 column, right? So ഞാൻ എന്ത് കൊടുക്കണം? 1, 2, 3. ഞാൻ ജസ്റ്റ് വാല്യൂ സെറ്റ് ചെയ്യാണ്. നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള വാല്യൂസ് സെറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക്. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് സെക്കൻഡ് റോ. So second row means 3, 5, 7. Okay, then 10, 20, 30. Okay, 3 rows. Then we need to store 4 column, right? So 2, 4, 6, okay. Is it clear? Clear or no? Yes. Yes, sir. Just write down the two-dimensional array. So two-dimensional array have 2 subscript. First write the syntax. After that the data type, variable name, row size and column size. Okay, then sample, just write the example. Integer a, 3, then example 5 cross 4 matrix means integer a, 4. Then they have a 2 type of initialization. First one is compile time initialization, another one is runtime initialization. Okay, complete ആണോ? എഴുതിയാ? Complete ആണോ? Yes, sir. Okay, just listen carefully. So again we need to learn about the memory alignment of this two-dimensional array. Okay, ഇതിന്റെ മെമ്മറി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്? മെമ്മറി ഒക്കെ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമല്ലേ നമുക്ക് ലൂപ്പ് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ. So here 2 cross 2 matrix, right? So 2 cross 2 matrix means we need to store how many values? എത്ര values നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം 2 cross 2 matrix എന്ന് പറയുമ്പോൾ? 2 value. 2 values ആണോ? Total 4. 2 cross Total 4 4. values. Okay, 5 cross 5 matrix ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര values സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടി വരും? 25. 25 values സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. So 3 cross 3 matrix എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര values സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടി വരും? 9 value. 9 values സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. Good. Okay, അപ്പോൾ ഇതിന്റെ മെമ്മറി അലൊക്കേഷൻസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, so they have some block. So ഇങ്ങനെ ഫോം ആവും. Here 2 cross 2 matrix, right? So ഇങ്ങനെ ഒരു 2 cross 2 memory block form. Okay, so 2 cross 2 matrix, so 4 blocks start out generator.
Okay, so whole block in the name എന്താണ്? Whole block in the name എന്താ? What is the name of the block? What is the name of the array? A. So memory ന്റെ name എങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക? A എന്ന് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക. Okay. Then we know that the array will be start with array എങ്ങനെയാ സ്റ്റാർട്ട് ആവുക? Array start 0. what is the 0. 0, right? So 2-dimensional arrayയും എങ്ങനെ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ആവും? 0 ൽ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ആവും. So here 2 rows, right? So this one is the 0th row. This one is the first row. This one is the 0 column. This one is the first column. Clear ആണോ? Clear ആണോ? There is a 2 cross 2 matrix, right? This one row, right? ഇത് row അല്ലേ? ഇത് row ആണ്. Okay. Then ഇതെന്താണ്? Column ആണ്. Okay. So we know that default ആയിട്ട് നമുക്ക് array എതിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ആവുക? arrayന്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വാല്യൂ എപ്പോഴും എതിൽ സ്റ്റാർട്ട് ആവും? 0 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ 2 ക്രോസ് 2 മാട്രിക്സ് ആണ്. സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം ഡീഫാൾട്ട് ആയിട്ട് തന്നെ അറേന്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വാല്യൂ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ 0 ആൻഡ് 1. ദെൻ ഇവിടെയും എന്തായിരിക്കും? ഇത് 0th റോ, ഇത് 1 കോളം ആണ്. സോറി, 1 ഫസ്റ്റ് റോ ആണ്. ഇത് 0 കോളം ആണ്, ഇത് ഫസ്റ്റ് കോളം ആണ്. ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ ആണോ ഇതുവരെ? Yes, sir. ഡൗട്ട് ഓക്കെ ആണ്. Okay, then after that we need to find the address of the each array. Okay, what is the address for this? For എന്തായിരിക്കും address? A of this one is 0th row, right? 0th row and 0 and 0 column, right? What is the address for this? ഇതിന്റെ address അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? A of 0, 1. A of 0, 1. A of 0, A of 0, 1. Okay. What is the address for this? A of A of 1, 0. 1, 0. A of 1, 0. A of 1, 0. What is the address for this? A A of of A of 1, 1, 1. 1. 1, 1. അപ്പൊ അതുപോലെ ആ വാല്യൂസ് ഒക്കെ പറ, എവിടെ ഏത് വാല്യൂസ് സ്റ്റോർ ആയിട്ടുണ്ടാവുക? 1 എവിടെയാണ് സ്റ്റോർ ആയിട്ടുണ്ടാവുക? A of What is the 0, address 0. of 1? That is the 0th row, right? So A of 0, 0 ലാണ് 1 വന്നിട്ടുണ്ടാവുക. So 2, A of 0, 1. 0 ആണ്. Because ഇതെന്താണ്? 0th റോയിലുള്ള വാല്യൂ ആണ്. ഇതെന്താണ്? ഫസ്റ്റ് റോയിലുള്ള വാല്യൂ ആണ്, റൈറ്റ്? So 1, 2, then what is the value of 3? 3 in the address. What is the address? 1, A 0. of 1, 0. 1, 0. Okay, then what is the address of 4? A of 1, 1. A of 1, 1. Clear ആണോ? Is it clear? Okay. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിൽ പോവാം. സോ ഇവിടെ നോക്ക്, കോമൺ ആയിട്ട് ഓക്കെ പ്രോഗ്രാം ജസ്റ്റ് റൈറ്റിംഗ് ഒരു സിമ്പിൾ ഒരു കമ്പയർ ടൈം പ്രോഗ്രാം ആണ്. hash include എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു 2 cross 2 മാട്രിക്സ് ഞാൻ എൻറ്റർ ചെയ്യും. ഓക്കെ, 2 cross 2 മാട്രിക്സ് എൻറ്റർ ചെയ്യും. അതെന്ത് ചെയ്യണം? പ്രിന്റ് ആക്കി കാട്ടണം. അതാണ് നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, പ്രിന്റ് the 2 cross 2 matrix. Slash include video.h void main. Okay, void main. And after that open close. Here we need to declare 2 cross 2 matrix, right? എങ്ങനെ declare ചെയ്യണം? പറ. We need to declare 2 cross 2 matrix. What is the syntax of the 2 cross 2 matrix? എങ്ങനെ declare ചെയ്യണം? എങ്ങനെ declare ചെയ്യണം? Integer Int A, 2, 2. A of 10 to 2.
right? Then we need to declare the values. So എന്ത് ചെയ്യണം? 2 plus 2 മാട്രിക്സിലാണ് 1 2 3 4. ഓക്കെ, സോ ഞാനിവിടെ എക്സ്ട്രാ ഒരു ഇൻറ്റീജർ കൂടി എടുക്കുകയാണ്. സോ ഇൻറ്റീജർ ഓഫ് ഐ കമാ ജെ, ബിക്കോസ് ഇവിടെ എന്താണ്, റോയും പറഞ്ഞുണ്ട് കോളമും പറഞ്ഞുണ്ട്. സോ നമുക്ക് 2 ലൂപ്പിന്റെ ആവശ്യം വരും. ഓക്കെ, ഇവിടെ റോ പറഞ്ഞുണ്ട്, അഗൈൻ കോളമും പറഞ്ഞുണ്ട്. അപ്പൊ സിംഗിൾ ഒരു ലൂപ്പ് വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല, എടുക്കാൻ പറ്റൂല. സോ നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്ക്, ഇവിടെ നമ്മൾ ഫാർ വെച്ച് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്തത്, ഇവിടെ ഒരു സിംഗിൾ വാല്യൂ ആണ് വന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തത്, എ ഓഫ് ഐ വന്നത് അല്ലേ. അഗൈൻ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം, നമുക്ക് ഇവിടെ 2 സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ്. സോ 2 സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് വരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ആവശ്യം വരും, 2 ലൂപ്പിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഐ ജെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 2 വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു. വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഞാൻ പക്ഷെ അതിൽ കൺഫ്യൂസ് ആക്കണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തത്, സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് എനിക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, പ്രിന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഉള്ള ലൂപ്പ് എപ്പോഴും എന്തിനായിരിക്കും, റോയിനായിരിക്കും. ഫസ്റ്റ് ലൂപ്പ് എപ്പോഴും എന്തിനായിരിക്കും, റോയിനായിരിക്കും. 2 ലൂപ്പ് വേണം നമുക്ക്, 2 ഫാർ ലൂപ്പ് വേണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ലൂപ്പ് എഴുതുന്നത് എപ്പോഴും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും, ഇത് എപ്പോഴും റിപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് റോയിനെ ആയിരിക്കും. സെക്കൻഡ് പറഞ്ഞത് എപ്പോഴും എന്തിനായിരിക്കും, കോളമിനായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഫാർ അറേന്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ് എപ്പോഴും സ്റ്റാർട്ട് ആവുക, സിമ്പിൾ ആണ്, പറഞ്ഞോ. അറേന്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴും സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, അടുത്ത സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വാല്യൂ ഓഫ് അറേ ഇപ്പൊ പഠിച്ചതല്ലേ, 0. 0. സോ ഐ is equal to 0. Okay, what is the size of column? Sorry, what is the size of row? ഇവിടെ റോയിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാ, 2. ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ റോയിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാ, 2. സോ അതിന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, കണ്ടീഷനിൽ കൊടുക്കണം. ക്ലിയർ ആണോ? Then after that I plus plus. Is it clear? Array start with 0. Okay, so array start with 0. So I gave I is equal to 0. Then after that, what is the size of a row? First loop എപ്പോഴും എന്തിനായിരിക്കും, എന്തിന്റെ ലൂപ്പ് ആയിരിക്കും, റോയിന്റെ ലൂപ്പ് ആയിരിക്കും. സോ കണ്ടീഷനിൽ എന്തിന്റെ വാല്യൂ വെക്കണം, കണ്ടീഷനിൽ എന്തിന്റെ വാല്യൂ വെക്കണം, ഇതിന്റെ വാല്യൂ വെക്കണം, റോയിന്റെ വാല്യൂ വെക്കണം. വാട്ട് ഈസ് ദ സൈസ് ഓഫ് റോ, ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ റോയിന്റെ സൈസ് എത്രയാ, റോയിന്റെ സൈസ് എത്ര, 2. സോ ഞാൻ ഇവിടെ 2 വെച്ച്. അഗൈൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് I plus 2. ഓക്കെ, then after that ഇതെന്ത് ചെയ്ത്, ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ശേഷം അഗൈൻ എന്താണ്, സെക്കൻഡ് വൺ ഞാൻ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്, കോളത്തിനാണ് പറഞ്ഞത്. സോ കോളം ഈസ് ആൾസോ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത്, കോളത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ജെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടാ. കോളമിന് ഇവിടെ കോളം സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത്, കോളത്തിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വാല്യൂ എത്രയായിരുന്നു, ഇതല്ലേ കോളം, ഇത് ഐ എന്ന് വിചാരിച്ചോ, ഇത് ഐ ആണ്. So this one is J, right? So J is also start with 0. 0. So J is equal to 0. Then after that, J, what is the size of column? Column in the size of 3? 2. 2. So J less than 2. Semicolon J plus plus. Okay. Okay. Here I need to print the value. So printf percentage d a of I. ഇതിന്റെ explanation ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു തരാം. So I need to okay, just execute the problem and no error. 1 2 3 4. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ ഇത് ഒരു മാട്രിക്സ് ഫോമിൽ വന്നിട്ടില്ല. ഓക്കെ, മാട്രിക്സ് ഫോമിൽ നമുക്ക് വരുത്തണമെങ്കിൽ സോ അതിന് കുറച്ച് സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട്. സോ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം, ഒവ്വൊരു വാല്യൂസ് വന്ന ശേഷം നമുക്കൊരു സ്പേസ് വരണം.
Okay, so we can use slash t. What is the purpose of slash t? Slash t it is used for slash t it is used for it is used for tab space. Okay, സ്പേസ് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടാബ് സ്പേസ് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്ലാഷ് ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇതൊക്കെ കോളം ഇതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക? കോളത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ. നമുക്ക് റോയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? സെക്കൻഡ് റോയിലേക്ക് പോകണം. സോ സെക്കൻഡ് റോയിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നെക്സ്റ്റ് ലൈനിലേക്ക് പോകണം. സോ നെക്സ്റ്റ് ലൈനിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ പ്രിന്റ് എഫ് യൂസ് ചെയ്ത് നെക്സ്റ്റ് ലൈനിൽ പോകാനുള്ള കമാൻഡ് എന്താ? നെക്സ്റ്റ് ലൈനിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ കമാൻഡ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് കമാൻഡ്? ഒരു N അല്ലേ? slash സ്ലാഷ് എൻ N. സ്ലാഷ് ക്ലിയർ ആണോ? സ്ലാഷ് എൻ ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. മാട്രിക്സ് ഫോമിൽ വന്നാ 1 2 3 4 ഇതല്ലേ നമ്മൾ കൊടുത്തത്. ഫസ്റ്റ് റോ വാല്യൂ ഈസ് 1 2, സെക്കൻഡ് റോ വാല്യൂ ഈസ് 3 4 വന്നിട്ടുണ്ടാ? ദെൻ ഇതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, എക്സ്പ്ലനേഷൻ സിമ്പിൾ ആണ്. ആ എക്സ്പ്ലനേഷൻ മനസ്സിലായാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ ക്ലിയർ ആവും. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ ഇവിടെ we are initializing one matrix value. So what is the row size, what is the column size? So 2 cross 2 matrix, right? So 2 cross 2 matrix, so ഇങ്ങനെ ഒരു മെമ്മറി ഫോം ആയിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, we are going to store 4 values. What are they? 1 2 3 4, right? What is the address of 1? What is the A address of of 1? A of 0 A 0. of 0 0, A of 0 0. What is the address of 2? A of A of 0 1. 0 A of 0 1 0 1. What is the address of 3? A of 1 0. A of 1 0 1. What is the address of 4? A of 1 1. A of 1 of 1 1. Okay, so initialize the value. So memory is generated. Then after that we are declaring the two variables. One is I, okay, another one is j, right? One is I, another one is j. Okay, then after that they enter to the for. So in the for loop we are setting the value of I is equal to 0, right? Then check the condition. What is the value of I? What is the value of I? 0 less than 2. If the condition is true or false? If the condition is true or false? Condition is True. true. So they allow to enter the body of for. അല്ലേ, ഈ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് ഇതിനകത്ത് പോകാനുള്ള പെർമിഷൻ കൊടുക്കും, റൈറ്റ്? സോ പെർമിഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ലൈനിലേക്ക് ഇതിനെ നെക്സ്റ്റ് ലൈനിലേക്ക് പോകാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ഒരു ന്യൂ ലൈൻ ഫോം ചെയ്യും. Then after that they have j value is equal to 0. So the j value is initialized, right? So j is equal to 0 form out. Okay, so j is equal to 0 formalization. So they have another condition. What is that? J less than 2. So what is the value of j? J value is also 0 less than 2. If the condition is true or false? The condition is true or false? Condition is True. true. So they allow to enter the body of for. So ഇത് എന്ത് ചെയ്യും? for in the body ലേക്ക് enter ചെയ്യും. So after that they have a one printf message. Okay, we are going to print the value. എന്ത് വാല്യൂ പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? പെർസെന്റേജ് ബി. ഓക്കെ, എന്തിന്റെ പെർസെന്റേജ് ബി ആണ്? എ ഓഫ് ഐ ജെ. സോ എ ഓഫ് ഐ ജെ, എ ഓഫ് ഐ. വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഐ? What is the value of I?
ഐന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? 0. 0. വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ജെ? 0. 0. സോ എ ഓഫ് 0 0 എന്ത് വാല്യൂ ആണുള്ളത്? 1. സോ 1 എന്താവും? പ്രിന്റ് ആവും. വന്നിട്ടുണ്ടോ? 1 പ്രിന്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. റൈറ്റ്? ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് അതെന്ത് ചെയ്യും? എക്സിറ്റ് ആവാൻ ട്രൈ ചെയ്യും. സോ ഇവിടെ ഒരു ലോക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് എതിന്റെ ലോക്കാണ്? ഇത് എതിന്റെ ലോക്കാണ്? ഐന്റെ ലോക്കാണോ ജെയിന്റെ ലോക്കാണോ? ഈ ബോർഡർ ആരിൻ്റെതാണ്? ഈ ബോർഡർ ആരിൻ്റെതാണ്? ജെയിൻ്റെതാണ്. മനസ്സിലായ? ഇനി ജെ കണ്ടീഷൻ ഫാൾസ് ആയാലും മാത്രമാണ് ഇത് എങ്ങോട്ട് പോവുള്ളൂ? ഐയിലേക്ക് പോവുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഇത് ജെയിലേക്കാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ജെയിന്റെ കണ്ടീഷൻ ഫാൾസ് ആവണം. ഫാൾസ് ആയാലേ ഈ ബോർഡറിൽ വരുള്ളൂ. ഈ ബോർഡറാണ് ആരിൻ്റെത്? ഐൻ്റെത്. സോ ഇത് എന്ത് ചെയ്യും? ഇവിടെ വരും. സോ ഈ കണ്ടീഷൻ ഇതെന്ത് ചെയ്യും? ഇവിടെ വന്നാല് കണ്ടീഷൻ സ്റ്റിൽ ട്രൂലാണുള്ളത്. ഇത് തിരിച്ച് എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവിടും? ജെയിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവിടും. ഓക്കെ. സോ എഗെയിൻ ലൂപ്പ് എന്താവും? ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ആവും. ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ആവും. സോ ജെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ജെയിന്റെ ആൾറെഡി ഉള്ള വാല്യൂ എന്തായിരുന്നു? ജെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 ആയിരുന്നു. സോ ജെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെ ഇൻക്രിമെന്റ് ആവും? ജെ പ്ലസ് പ്ലസ് ആണ്. സോ ജെയിന്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ആവും? ജെയിന്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ആവും? ഇത് ജെ ലൂപ്പ് അല്ലേ? ജെയിന്റെ വാല്യൂ 0 ആയിരുന്നു അല്ലേ? ജെയിന്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെ ആവും? 1 ആവും. സോ അഗെയിൻ എന്ത് ചെയ്യും? ജെയിന്റെ കണ്ടീഷൻ നോക്കും. 1 ലെസ് ദാൻ 2. സോ കണ്ടീഷൻ എന്താണ്? കണ്ടീഷൻ എന്താണ്? ട്രൂ ആണ്. ട്രൂ ആയതുകൊണ്ട് അഗെയിൻ എന്ത് ചെയ്യും? പ്രിന്റിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും. സോ പ്രിന്റിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? പെർസെന്റേജ് ഡി എ ഓഫ് ഐ ജെ. എ ഓഫ് ഐ ജെ. വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഐ? ഐ വാല്യൂ ഈസ് 0. വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ജെ? ജെ വാല്യൂ ഈസ് 1. വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് 0 1 എന്ത് വാല്യൂ ആണുള്ളത്? 2. 2. സോ 2 എന്താവും? പ്രിന്റ്. ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് അത് ഇങ്ങോട്ട് വരും. ഇത് എന്തിന്റെ ലോക്കാണ്? അഗെയിൻ ജെയിന്റെ ലോക്കാണ്. ഇതിന് എക്സിറ്റ് ആക്കാൻ സമ്മതിക്കോ? ബിക്കോസ് കണ്ടീഷൻ ട്രൂവിലാണുള്ളത്. സോ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചുവിടും? ജെയിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചുവിടും. അപ്പൊ ജെയിന്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെ ഇൻക്രിമെന്റ് ആവും? ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ബിക്കോസ് ഐയിൽ തിരിച്ചു പോയിട്ടില്ല. ഓക്കെ. എഗെയിൻ എന്ത് ചെയ്യും? ജെയിന്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ആവും? ജെയിന്റെ വാല്യൂ ഇപ്പൊ എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ആവും? ജെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇൻക്രിമെന്റ് ആവും. സോ 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ കണ്ടീഷൻ എന്താണ്? 2 ലെസ് ദാൻ 2. 2 ലെസ് ദാൻ 2. കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണോ ഫാൾസ് ആണോ? False. ഫാൾസ്. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഇതിന് കയറാൻ പറ്റുമോ? ഇനി ഈ ഫാറിനകത്ത് ഇതിന് കയറാൻ പറ്റുമോ? ഫാറിനകത്ത് ഇതിന് കയറാൻ പറ്റൂല. സോ ഇത് എവിടെ ഉണ്ട്? ഇങ്ങോട്ട് വരും. ഈ ഫാറിലുണ്ട്. ഇത് എങ്ങോട്ട് വരും? ഇവിടെ വരും. ഇത് ഏതിന്റെ ലോക്കാണ്? ഏതിന്റെ ബൗണ്ടറി ആണ്? ഐന്റെ ബൗണ്ടറി ആണ്. സോ ഇത് തിരിച്ച് എങ്ങോട്ട് പോകും? ഇനി എങ്ങോട്ടാണ് തിരിച്ചു പോവുക? ഐയിലേക്കാണ് തിരിച്ചു പോവുക. സോ ഐന്റെ വാല്യൂ ഇനി എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ആവും? ഐന്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെയാ ഇരുന്നത്? ഐ ഈക്വൽ ടു 0 എന്നാണ് ഇരുന്നത്. സോ ഇനി ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് ആവും. സോ ഐന്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ആവും? ഐ ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് ചേഞ്ച് ആവും. സോ ഐ ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് ചേഞ്ച് ആയി വരുമ്പോൾ എഗെയിൻ ഫ്രഷ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. സോ പ്രിന്റ് ഓഫ് സ്ലാഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് എന്ത് ചെയ്യും? നെക്സ്റ്റ് ലൈന് ഫോം ചെയ്യാൻ പറയും. നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ ഫോം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് എഗെയിൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഇവിടെ എഗെയിൻ ജെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യാൻ പറയും. മനസ്സിലായ? ജെ ഫസ്റ്റ് റണ്ണായി ഇരുന്ന് ജെ ഫാൾസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഐയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി. ഐയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി വരുമ്പോൾ അത് ഫ്രഷ് ആയിട്ടാണ് വരിക. ഓക്കെ. അപ്പൊ ജെയിന്റെ വാല്യൂ എഗെയിൻ എങ്ങനെ ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യും? അത് ജെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യും? ജെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യും. സോ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യും. ജെ 0 ലെസ് ദാൻ 2. റൈറ്റ്? സോ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണ്. ട്രൂ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് വരും. അപ്പൊ എ ഓഫ് ഐ ജെ. വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഐ? What is the value of I? I value is 1. What is the value of J? 0. 0. 1 0 എന്ത് വാല്യൂ ആണുള്ളത്? 3. 3. 3 പ്രിന്റ് ആയാ? 3 പ്രിന്റ് ആയിട്ടുണ്ടോ? ഓക്കെ. ഓക്കെ. ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് അത് എന്ത് ചെയ്യും? ജെ എക്സിറ്റ് ആക്കണമെങ്കിൽ ഇനി ജെ എന്താവണം? ജെ എന്താവണം? ഫാൾസ് ആവണം. മനസ്സിലായ?
അപ്പൊ ജെ ഫാൾസ് ആണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് റൗണ്ടിൽ എന്താണ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 തന്നെയാണ്. ജെന്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെ ഇൻക്രിമെന്റ് ആവും? ഇവിടെ തിരിച്ച് ഇത് എങ്ങോട്ട് തന്നെ പോവുക, ഇതിലേക്ക് തന്നെ പോവാം. അപ്പൊ ജെന്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെ ഇൻക്രിമെന്റ് ആവും? ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1. സോ അപ്പൊ എന്താ വരിക? എ ഓഫ് 1 1 1. 1 1. 1 1ന്റെ വാല്യൂ എന്താണ്? 4. 4 പ്രിന്റ്. ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് എന്താണ്? ഇവിടെ വരും ജെ റിലീസ് ആക്കാൻ പറ്റൂല. അപ്പൊ ഇത് എന്ത് ചെയ്യും? ജെ ഇൻക്രിമെന്റ് ആവും. സോ ജെന്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെ ഇൻക്രിമെന്റ് ആവും? ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്റ്റിൽ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 തന്നെയാണ്. ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 തന്നെയാണ്. ജെന്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെ ഇൻക്രിമെന്റ് ആവും? ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2. അപ്പൊ 2 വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് കണ്ടീഷൻ? എന്തായി? കണ്ടീഷൻ എന്തായി? 2 ലെസ് ദാൻ 2. കണ്ടീഷൻ ഈസ് False. ഫാൾസ്. അപ്പൊ ഇത് എന്ത് ചെയ്യും? ഇതിനകത്ത് കയറാൻ പറ്റൂല. ഇതിനകത്ത് കയറാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഇത് എങ്ങോട്ട് വരും? താഴെ വരും. സോ ഇപ്പൊ ഇത് ഇതിലേക്ക് വന്ന് ഏതിന്റെ കൺട്രോളിൽ വന്ന്? ഐ ലൂപ്പിന്റെ കൺട്രോളിൽ വന്ന്. സോ ഇത് തിരിച്ച് എങ്ങോട്ട് പോകും? ഐ ലൂപ്പിലേക്ക് പോകും. ഓക്കെ, ഐ ലൂപ്പിൽ വരുമ്പോൾ ഓൾറെഡി ഐന്റെ വാല്യൂ എത്രയായിരുന്നു? വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഐ? 1. വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഐ? ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1. അപ്പോൾ 1 പ്ലസ് പ്ലസ് ആകുമ്പോൾ എന്ത് വരും? 2 വരും. അപ്പൊ 2ന് അത് എന്ത് ചെയ്യും? ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2 ആവും. ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2 ആകുമ്പോൾ അത് എന്ത് ചെയ്യും? കണ്ടീഷൻ false, ചെക്ക് ചെയ്യും. ഓക്കെ, കണ്ടീഷൻ എന്താവും? ഫാൾസ് ആവും. ഫാൾസ് ആയി ഇതിനകത്ത് ഇതിന് കയറാൻ പറ്റുമോ? ഫുള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യും? കയറാൻ പറ്റൂല, എക്സിറ്റ് ആവും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ? പ്രിന്റ് ആയി വരുള്ളൂ. മനസ്സിലായ? Yes, sir. മനസ്സിലായ? ഓക്കെ, അത് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയോ? മനസ്സിലാവുന്നത് പോലെ ഉണ്ടാവും. ബട്ട് ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ പാടെ ഞാൻ വീഡിയോ എന്ത് ചെയ്യും? യൂട്യൂബില് ലിൻവേഴ്സിൽ പോസ്റ്റ്